Hey, hi, hello, I'm Blanca, I'm from Mexico, and today I'm going to do a new project. I'm going to start in few moments. I'm going to wait until the people is going to join the live, and I hope you are going to enjoy it. And again, sorry. Hi again. This is not again. I hope you can see this. I'm going to start. I'm going to start. I don't know what. Okay. I hope you can hear me. No, I hear. This is mute, but I'm hearing some echo. And if I unmute this one, I start hearing a lot of noise. I don't know what's happening here. My phone doesn't want to work today. I hope you can. I am going to start. I'm going to change the camera, and
I hope you can hear me. Can you hear me? Hi, hello. If I unmute the other one, oh dear, gremlins. Can you hear me? If I unmute the other one, can you hear me with this one? I hope you can hear me. We can hear you. Okay, so we're going to start. The bubble that I'm going to do today is with some of these pastes. These pastes are the ice crystal, the rainbow snow crystal, and snow paste. One of the pastes is missing is the ice paste. I don't have this right now, but I'm going to show you how you can use them. So these are some examples. You can see if I use ice crystal, it's clear and it has a little bit of shiny. It has like some small pieces that shines. The rainbow paste is clear too, but it has like flakes, and if you can see, it has a little bit of color. And the snow crystal is this one, and when it dries, it's like it's like white. You can use this one and this one with stencils because the product allows you to use them. If you use the stencil with the rainbow paste, probably it's going to be complicated because of the flakes that it has. And the snow paste, that is this one, the paste when it dries is going to dry white. And as you can see, it has like small pieces of texture. It's like small grains that you are going to see. And it's going to be complicated if the stencil is very small. So I want to show you that these kind of pastes you can use them in different surface. This one is like acetate and it's clear. So you can see how this is clear, when it dries. The snow crystal is like a little bit of white and the snow paste is white. If you use them in a background that it's white, this is what you are going to get. Or for example, if you use them in a background that has color, this is what you are going to get. So I don't know if it is clear. Can you see the difference between all of them? I'm going to use some of the paste right now. As you can see, I have like bottles. Some of these come in small bottles that you can use like pens. So these are amazing pastes. This is for example, this is the ice crystal. This is the snow paste, as you can see, is white. The snow crystal, that it's this one, and it doesn't dry really, really white, but you can see that it's not clear as this one. And the rainbow has the flakes. It's important that if you want to use these pastes, you have to remove to move the flakes when you receive the paste, as the flakes are not going to stay in the bottom. Also, if you have more flakes, you can add to the paste to use them. So I'm going to explain a little bit in Spanish. Estas son las pastas que hoy estaré usando. Les voy a enseñar un poquito cómo vienen las pastas para que vean cómo las pueden utilizar. Por ejemplo, este es el Ice Crystal.
que es esta, queda transparente. Si ven la pasta, es un poco clara y tiene pequeñas como diamantinas en su interior, ¿sí? Entonces, esta pasta al momento de secar va a quedar como esta, que quedaría transparente. Estas pastas también vienen en unas botellas más pequeñitas para que ustedes puedan hacer como gotas con estas pastas. Por ejemplo, el Rainbow Paste, que es esta, tiene una especie de pedazos más grandes que son los flakes. Si ustedes tuvieran más flakes en su casa, se los pueden agregar. Y es muy importante que los muevan para que los flakes no se queden en la parte de hasta abajo de la pasta, sobre todo al recibirla, ¿sí? Entonces ahí pueden ver cómo están brillando esos flakes que tienen ustedes. Otra de las pastas que podrían ustedes utilizar para sus proyectos navideños, creo que aquí les puse las tapas al revés, pero se ve así, es esta, que es la Snow Crystal. Si ustedes ven, a diferencia de la primera, esta viene más de color blanco, pero también tiene una especie como de diamantina en su interior. Y como ven, las pastas vienen como muy cremosas. Entonces, por ejemplo, estas dos las podrían utilizar con stencil. Cuando las usan con el stencil, pues quedarían bien, a diferencia de las otras dos, porque las otras dos al tener los flakes o al tener los gránulos, entonces lo que haría es que pues todo se quedaría en la parte de arriba del stencil y no lo podrían utilizar. Y este es el Snow Paste, que esta viene como más blanca y si ven, trae un poco de textura, ¿sí? Entonces, yo les hice los ejemplos para que los pudieran ver más claros de cómo las pueden utilizar. Por ejemplo, si hacen un acabado donde viene un poco de color, van a ver que estas dos van a quedar un poco transparentes y estas pues no van a quedar así. Con el blanco no se nota tanto, por eso lo quise poner acá, para que lo vieran como se vería. Y cuando lo usan con el color negro de fondo, bueno, aquí creo que es más notorio la diferencia entre cada una de las pastas. Entonces, hoy les voy a enseñar a hacer una esfera que yo hice hace como un año y bueno, que la verdad me gustó mucho cómo quedó. Entonces, lo que van a tener que hacer, for this bubble, you are going to need two circles like this. If you want to ask me, the size of these circles are 19 centimeters and the inside circle is 15. Both has to be the same. And also you are going to need a piece of acetate like this one. The size of this acetate has to be 17 and a half or 17 because for this bubble we're going to use this and this. Okay, this is what we're going to do. It's like a sandwich. Entonces, les decía, en este caso yo estoy usando unos pedazos de cartón que yo corté en forma de círculo. En el que voy a hacer original es de MDF, pero bueno, con estos pedazos de cartón podemos ver el ejemplo de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer una especie de sándwich y van a ser los dos círculos y otro círculo que estaría en el tamaño intermedio para que después lo podamos pegar. Y este círculo es un pedazo de acetato que queda transparente. La primera pasta que voy a utilizar es la Snow Paste. The first paste I'm going to use with these circles is the Snow Paste. And I'm going to cover both circles, this one and this one. Some of the steps of this process, I did it in advance as other times because, as you know, sometimes the space needs some time to dry. So I'm going to show you how I did it.
And I want to say hello to Anna, to Beretti, and Barbara. Ildiko. Hi, hello. Um, I don't understand Hungarian, but I want to say you hello. This is the process. First of all, you have to use the white one. This is the paste that is the snow paste. And you have to cover all the circle. And you have to finish all the circle with this paste, right? This is the first step. I'm going to show you how I have my bubble. Here it is. This is from MDF. As you can see, it's different from these circles because I got a person who could this for me, but yesterday I didn't find her, so that's why I'm using the cardboard. Este sí, como podrán ver, es la snow paste. Solo es la snow paste, pero en este caso ya la dejé secar algunas horas. Entonces, así es como me va a quedar la snow paste. Al principio, en este caso, era un pedazo de cartón en blanco. Para hacer esta, lo que hice fue que primero pinté con el acrylic primer, that is this one. If you are using the MDF, you have to paint first. This is like a gesso, but it's more white than the gesso, and it's more light than the gesso. This is the acrylic primer. If you are going to use this, you have to prime first, like this, and then put the snow paste. Primero van a poner el acrylic primer y después van a poner el snow paste. ¿Cuál sería el siguiente paso? Para hacer esta, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a usar encima del snow paste. The snow paste was the first layer. The second layer is the rainbow paste. And I'm going to use this with a spatula. And just in some places, I'm going to put this one. And I'm going to let it dry, okay? Can you see the difference? Here, I don't have the rainbow paste, and here I have it. You can use also the ice paste. As I told you, the ice paste is like white, but has flakes too. En lugar de usar la rainbow paste, si tienen algún otro producto de Pentart, pueden usar también la ice paste, porque esa también va a tener esta especie como de flakes que van a brillar. No sé si ven el brillo de los flakes. Y esa, bueno, a diferencia de esta, es como blanca. Entonces les podría servir para este proyecto. Ya a lo mejor si quisieran conservar más el color del fondo, entonces usarían mejor la rainbow paste. Porque como les enseñé, queda más blanca. Just some touches. I don't have to cover everything because in the background I have the snow paste. Right? And as I told you, I did some things in advance. So if you want to remember what I say at the beginning, I use first the snow paste and then the rainbow paste. And as I told you, I need both circles
with the same, with the snow paste and the rainbow paste. I did it 1 hour before this one, and as you can see, if it's dried. Right? What's next? For the circle that is going to be inside the sandwich, this is going to be here. So in this place, I'm going to put a little bit of the ice crystal paste. This one. That is this one. Because I want to this be clear, but with this kind of effect. Entonces lo que les digo es que voy a usar ahora la Ice Crystal, que sería esta. La voy a poner con un pincel. Y lo que voy a hacer es que en la parte de interna voy a poner un poco de esa pasta. And I'm going to let it dry. As I told you, these paints are great because you can use them in, for example, in acetate or glass, or if you are painting something and you want to give your project a special finish, you can use them. So this is the effect I want to get. I don't want the lines, so I'm going to use the brush like this a little bit. Entonces lo que les explicaba, que aquí ustedes pueden usar estas pastas y darle un efecto final para ahora los proyectos navideños. No quiero las líneas, entonces le voy a poner un poquito más para que se borren un poco las líneas que ya le había puesto. Y si se fijan, al estar usando esta pasta, va a quedar un poco los brillos que conserva la pasta, ¿sí? Entonces, estos serían los primeros pasos que estaríamos haciendo. ¿Qué más vamos a hacer? I'm going to put this in one side. And as you can see, we are going to be able to see the bubble both sides. So I'm going to use the collectibles from Pink Christmas of Stamperia. And as you can see, these collectibles has two sides. For example, here you can see the roses, and here you can see the same roses. So you can use these kind of images to put here, and you are going to see both sides. For this project, I'm going to choose this one. And as I have another one, another path, I cut this previously, and I'm going to use this here. So the sandwich is going to be like this, and you can see the image in both sides. This has to dry by itself because, as you can see, it's acetate. If I use the heat gun, the acetate is going to be damaged. So you can use the hair dryer or let it dry. So I'm going to let it dry because I have to do more steps, and I'm going to wait that this paste is going to be ready. Les digo que ahorita no voy a usar la pistola de calor porque si yo lo usara arruinaría el acetato. Entonces lo que hice fue recortar esta pieza de los collectibles de estampería, que algunos de ellos, si ustedes ven, los pueden ver por los dos lados. Entonces, como esta imagen la vamos a poder ver aquí en el sándwich por los dos lados, entonces pueden cortar este tipo de imágenes. La voy a pegar
con el Express Glue, porque el Express Glue seca transparente. Entonces le voy a poner solamente algunos puntos del Express Glue. I'm going to use the Express Glue to glue this to the acetate. Y la voy a poner ya ahorita de una vez para que se vaya secando. If you have questions, you can write them in the chat and I'm going to read during the live. Just some dots of the glue and I'm going to glue this right here. It's not exactly in the middle because here I'm going to put some decorations. So it's not in the middle, but here. For the decorations that I'm going to use, I'm going to use some molds that has poinsettias. And also I'm going to use this kind of decorations that I got from these sticks. Les puedo enseñar las piezas que yo conseguí de estas. Yo recorté algunos pedacitos. Tengo estos moldes que son de resina. And from these decorations, if you remember my last project, I used some of these leaves, and I'm going to use more of these leaves. And also, I'm going to use this one. I cut these pieces with some dies. And these are the decorations that I'm going to use here. First, I'm going to paint these ones, and then I'm going to use the other ones, okay? But I want to show you why I didn't put this in exactly in the middle. Les quería enseñar primero porque no lo puse exactamente a la mitad. Como podrán ver, voy a usar algunas de las decoraciones, entonces las voy a poner en la parte de abajo. Esto mientras ahorita se va a estar secando, se va a secar la pasta y se va a secar el pegamento y se va a secar la pasta que puse de este lado, ¿sí? Entonces lo hacemos esto a un lado, así es más fácil trabajar. As these are from resin, I'm going to use first bonding primer. Yo sé que no es un proyecto que a lo mejor van a estar manipulando mucho, pero para que no se caiga la pintura que vamos a poner después, entonces voy a usar primero el bonding primer, que queda perfecto para cuando están usando elementos de resina. También lo pueden usar cuando usan cosas de metal. Entonces, lo primero que voy a hacer es pintar. This has bonding primer yet. I put a layer of bonding primer in this one, and only I want to work right now in this one. El primero ya tenía un poco de bonding primer, para que ahorita yo ya pueda empezarlo a pintar, y les voy a enseñar qué colores voy a estar usando. Hi from Maine. Oh, great, Carol. I hope you can understand a little bit of my Spanish. I'm sorry, I can't speak Hungarian. But I can say hello.
This is the first layer, that is the bonding primer. And then I'm going to use some acrylic colors. These are metallic colors that are creamy, and I'm going to use these ones. This is the Bourdon, this is the antique gold, and this is the green one. So I'm going to paint these poinsettias with these colors. First, I'm going to start with the red one. This is the Bourdon color. Pentat asked me to use both cameras, but when I'm painting, I only I always play with my tongue or do some funny faces. So I hope you are not laughing. Esta vez Pentat me pidió usar las dos cámaras. Bueno, ya las tenía que haber usado, pero no sabía cómo. Y bueno, cuando estoy pintando a veces suelo hacer esto con la lengua y sé que ahora me van a estar viendo y me da un poco de pena. Pero bueno, así pueden ver quién está trabajando, porque a veces solamente ven las manos. And this is a beautiful color. This is not really, really red, but it's beautiful. Then I'm going to use this. Oh no, this is not dried yet. Give me a moment. So these are the colors that I'm using. Just give me a moment to dry this one, because if you remember, this has the burning primer. Entonces ahorita lo que estoy usando primero es de las metálicas. Si se fijan, solamente le di una capa del burdón y ya quedó completamente cubierto. La verdad es que son una maravilla estas pinturas, porque no se tienen que estar dando capas y capas y capas. Y como son como cremosas, estas la verdad es que vienen muy, muy consistentes. I'm going to let it dry. The second color that I'm going to use is the green color, that it's creamy acrylic metallic too, y es el verde. Y como podrán ver, este es el segundo color que voy a utilizar, es el color verde. A veces cuando estoy pintando se me olvida que tengo que ponerlo más hacia la cámara. As they are metallic, today I'm not going to use any patinas or anything like that, because the colors are great as they are. Como yo estoy usando unos colores metálicos, la verdad es que no quisiera usar hoy patinas ni nada, porque la verdad están muy bonitos así como están. Si ustedes quisieran usar las pátinas, bueno, también pueden hacerlo, pero la verdad es que
Estos colores lucen muchísimo. And tell me, are you doing Christmas decorations or you are going to wait for December? Antes yo no hacía decoraciones de Navidad tan adelantadas. Esperaba hasta diciembre, pero bueno, ahora la estoy trabajando desde octubre. And I'm going to paint this one too. I choose different molds, but you can use the same. But I choose different ones to decorate the both sides. This is the bourdon again. And then I'm going to use the red one. And in the middle, a little bit of gold. For other kind of decorations, I love the paints that are matte or that are chalky paints, but for these Christmas decorations, the metallics are okay. Cuando hago otro tipo de proyectos, la verdad es que me gustan mucho las que son como tizas o las que son mates, pero en este caso, bueno, como estoy haciendo algo navideño, se presta más para poder utilizar lo que es los colores metálicos. This dries really, really quickly, really fast. You can see this is dried. It's a little bit sticky, but it's almost dried. And for the center, I'm going to use this one that is the antique gold. And just the lips and the molds are going to be finished. Para el centro le puse un poco del color Antique Gold. Si tienen oportunidad de ver los colores que tiene Pentart, tiene dorados desde muy amarillos hasta dorados que son más como este que es un poco menos amarillo. La verdad es que son muy bonitos los colores y todos cubren muy rápido. Y lo que les decía también era que las pinturas secan muy rapidísimo. Ahorita se sienten todavía un poquito pegajosas, pero si lo ven, ya no se me quedan en el dedo. Y estas vienen muy cremositas. También hay otras pinturas que no son tan cremosas, vienen un poco más líquidas, pero también quedan muy bien. Y también vienen en colores, cuando son las acrílicas, las pueden encontrar en colores mate, en colores glossy y en color metálico. Y bueno, son muchísimos. What do you think? I think that they are ready. For this one,
that are the flakes. I'm going to use another kind of paint, another kind of paste. That is, this one is the deluxe paste, and the color is pearl. Maybe you are not going to see the difference, but I'm going to paint with this paste the flakes. This is like a creamy paste, and they have a lot of colors for this kind of pastes. I'm going to use just a sponge. Why I'm painting this one? Because this has a beautiful color. Ay, se me mueve la hojita y bueno. And it's going to have a little bit of texture too. Not too much. It's more, it's just to paint this with the pearl color. And as the other paints, it dries really, really fast too. Les digo que no le estoy poniendo mucho, tal vez no ven la diferencia. Quedan un poco brillosas. No le estoy poniendo demasiado. Solamente un poquito. Estas pastas también le sirven para darle un poquito de textura a sus proyectos. Y cubren muy bien y también se adhieren sobre cualquier superficie. You can use this kind of deluxe paste in different surfaces, like glass, and these are going to cover really, really great. So I'm going to let it dry. And for the last finishes, I'm going to use a little piece of cord right now. Why? Because later it's going to be complicated to put the cord in the bubble. This is going to be useful later to hang the bubble wherever we want. Ahorita le voy a poner un pedazo de cordón para que después tengamos como amarrar o colgar la esfera. Entonces aquí ahorita es fácil porque pues tenemos esto abierto. My sister teaches Spanish. Wow. So we can talk with your sister, Mary. What's next? I'm going to use again the express glue to do the sandwich. I'm going to clean this paste because if not, oh no. Let me clean a little bit the glue. Right now I'm going to do the sandwich. First is going to be the acetate. I have to take care that right now the cord is here and this has to be in the
right direction. Ahorita lo que voy a hacer es con el Express Glue, voy a pegar el acetato. Ya le puse el cordón de este lado, entonces me tengo que fijar de qué lado es la dirección. Y después voy a volver a poner Express Glue para terminar el sándwich. Ahorita no va a secar, pero la verdad es que no quiero usar silicón caliente, porque si uso el silicón caliente se puede arruinar un poco el acetato. It's almost dried. You can use also the heavy body gel if you want to glue both circles. And then I'm going to use this one. This is the glossy one. I'm going to do only the first part because if I move the bubble too much, maybe it's going to be ruined. So this is the idea that I have to use these ones. And then you can glue also this here. And you can glue also this here with the heavy. I'm going to show you. And then I'm going to glue everything, okay? And here I have a little bow with red color. And you can put this here. And also the flakes, the chips that I have, I can use them right here. So let me glue everything. Remember, this kind of paste takes some time to glue, so maybe it's not going to be completely finished right now because the glue needs time. I cannot move the bubble too much. Here. And then a little trick that I did before is that I glue pieces of cardboard right here, because if not, the mold is going to be it's going to be complicated to glue right now because of the lips. Les estoy enseñando que en la parte de atrás yo ya puse unos pedazos de cartón que yo ya pegué previamente con el Express Glue. It's only cardboard. Y ahorita lo que estoy haciendo es que con el Heavy Body Gel, que me sirve también para pegar, estoy poniendo todas las decoraciones en la parte de abajo. Por eso les decía que esta figura no la iba a poner hasta en la parte de central para que la pudieran ver. Y I'm going to glue this here. And as you can see, the deluxe paste is dried. So I can touch the flakes without problems. And I can put this here.
This mold has to be in the back of this bubble, so you can see the bubble in both sides. I'm going to glue also the ribbon here. Sometimes it's complicated to do this kind of projects because I can move a lot the bubble, but I'm going to show you another one that was the original idea of this bubble. And this is the other one. It is right, so it's going to be easier to move and to show you how I did it. As you can see, I use a little bit of the snow paste again, right here, this one. And then I color a little bit with blue, and then I put the flakes, but is whatever you choose. Then I glue here the image of the angel, and you can see the angel both sides. I paint this also with metallic colors. This was the blue and silver colors. I put some flowers, and the flakes in this case I painted with the deluxe paste, but the pink one. I think I have this here. No, I can't find this one. Well, here I use the deluxe paste, that is the pink one, and some decorations and the bows here. And if you hang this, you can see both sides. But this is almost done, and this is dried because I did it last year. So that was the idea of doing with this kind of collectibles or some die cuts that you can find that has the same image in both sides, and with the acetate you can do something similar like this. Here I use this mold, and the decoration is the same with pink colors and the poinsettias that I cut, and the same decorations, and the other bow. For example, for this one, I have to use the mold for the back, and also all the decorations and another bow, as I can move the bubble in both sides. I hope you like this kind of projects. I think they are a little bit different, but I hope you like them. Les estaba explicando que esta decoración yo la hice anteriormente, y en este caso yo usé igual los collectibles. Y para estos collectibles, bueno, tuve que escoger uno que se viera por los dos lados para que así al momento de moverla la pudiera tener de los dos lados. Aquí puse igual el snow paste, nada más que aquí el snow paste yo le puse unos toquecitos de color azul, y después usé la rainbow paste, the snow paste, and then this one was the first one, and then the rainbow paste. You can see the flakes right here. And then I paint this one with the deluxe paste, that is something like this, but the pink color. I use here the metallic blue and the silver color, and some decorations.
Entonces puse aquí el Deluxe Paste en color rosa, puse lo que eran los moldes, en este caso puse el azul metálico en los dos lados junto con el color plateado. Corté las flores que también venían en los pads y puse unas decoraciones similares. Aquí puse unas bolitas y así. Y los moños, bueno, aquí les puse unos moños más grandes, pero los moños van también por los dos lados. Y entonces así la pueden girar y haría esto. Is the first layer and the frame snow paste or snow crystal paste? I use snow paste, the first layer. Well, the first layer was the acrylic primer, this one. Then I use the snow paste, and then I use the rainbow paste. This was the order. First one, second one, and third one. I use all of them. Because if you remember, when I show you this one, the snow paste is white, so I use this first one, and then I use this one that it's clear, but has the flakes. And I want to use this kind of flakes and the shiny that this paste has. So I hope you like this. Thank you for being here. I'm afraid to change the camera because if I change this, maybe I'm going to start to listen the echo. But you can see me in the right side. Y entonces esta fue la decoración que hicimos el día de hoy. Que fue esta, y en la parte de atrás tendría que usar y tendría que usar las mismas decoraciones y tendría que usar el moño y eso quedaría en la parte de atrás, entonces ya también podría girar. Ahorita no lo podría terminar porque si no el heavy body se va a botar todo. Pero bueno, si lo recuerdan, en la parte de atrás, ay, me da miedo voltearla, está aquí. Entonces aquí pondríamos el resto de las decoraciones, nada más que ahorita todavía no está pegado y ahorita se caería todo. So, this is the project. I hope you like it. Thank you for being here. Thank you for joining me and have a nice week. And remember to join us in Wednesday and Thursday with other lives. Thank you. Bye-bye.